We will be able to know how to use our senses and our mind also at our will. Whenever we require, we can use them. Whenever not required, we can keep them like that. И мы научимся использовать и наш ум, и наши чувства по собственной воле. Мы будем сами использовать их тогда, когда они нам нужны, и отстранять их, когда они нам не могут пригодиться. You know, because we are not able to do it, because we are, when we do not enter into the practice of yoga, we are not able to do it. А когда мы не занимаемся практикой йоги, мы не способны к этому. And because we are not able to do it, that is why the nature does for us, that is what we find, we get into sleep without our knowledge. Without what? Without knowing. Ага. We don't know. You can know that you are feeling sleepy, but exactly you cannot know that you are sleeping. So only after waking up, then you can say, till now I was sleeping. But you have no control, you cannot. Да. А если, так сказать, у нас нет контроля над этим, то получается примерно то же самое, что с человеком, который заснул. То есть он еще помнит себя и может отдавать себе отчет в том, что он хочет спать, но когда уже он засыпает, он уже себя не помнит, и подтвердить факт того, что он спал, он сможет только после того, когда проснется. Before realizing this phenomenon, before practicing this phenomenon, if you want to control your sleep, for example, you will get into disturbance of health. И не зная об этом феномене, не используя его, если вы попытаетесь контролировать такие процессы, как сон, например, вы попадете, у вас будут проблемы. So a person who got perfection in this yogic state, who is stabilized in the yogic state, и человек, который достиг совершенства в состоянии, в ведическом состоянии, кто стабилизирован в состоянии йога. Now you have to listen carefully. Послушайте внимательно. He will not sleep. He can make his senses and mind sleep at his command. Он сам спать не будет. Он может сделать так, что его ум и его чувства будут спать по его команде. Because he will never get tired, because he can use them when it is necessary, otherwise he can shut them out. Therefore he is never exhausted. Потому что он никогда не устает. Он может положить их спать, когда ему это нужно, или воспользоваться ими, опять же, когда ему нужно. We are exhausted mostly because not due to physical effort, but because of the working of the mind and senses. Мы устаем не из-за физических нагрузок, а из-за постоянной работы ума и мыслей. Because our mind and senses keep working even when it is not necessary. Потому что наш ум и наши чувства, они продолжают работать даже тогда, когда нам это совершенно не нужно. And also our mind is allowed to work when it is not necessary, because mostly of self-pity. А ум продолжает работать тогда, когда ему это, как бы, казалось бы, не нужно, из-за чувства самосожаления, жалости к себе. So we must practice. We should get at an art when you can command our mind. Suppose you have to make a plan, or you have to make something. Then you ask your mind, come on, now you make this, and after this it is finished. Now you can take rest. Like this, you have to just like the machine, for example. When you have your car, when you want to go somewhere, then you get into the car and drive the car, and after reaching the place, you leave the car, shut the engine, and get into it. Or otherwise, are you going into the car and started and keep making rounds even when it is not necessary? Это то же самое, что с умом нужно обращаться как с машиной.
Тебе надо куда-то поехать, ты сел в машину, завел ее, приехал к этому месту, закрыл, запер и пошел делать свои дела. А если примерно представить картинку того, как мы обращаемся с умом, то это будет выглядеть так, что ты сел в машину, и тебе нужно куда-то добраться, но ты все ездишь и ездишь, и во всяких хаотических направлениях, и нету этому конца. If you have a washing machine at home, what are you doing? Whenever washing is required, then you put the clothes and switch on, and when it is finished, you switch off. Otherwise, if you keep the machine continuously going on, then what happens after few days? Then it breaks. И то же самое со стиральной машиной. Вам нужно постирать белье, заложили, включили, постирала, выключили. Но если, так сказать, заложили и работает машина все время, то через 2 дня своей непрестанной работы машина просто сломается. So we apply this principle only with these machines, but we don't know how to apply for this machine, for the machine of our senses and our mind. Так что очень хорошо знаем, как обращаться с этими машинами, но почему-то забываем о том, как нужно обращаться с нашими чувствами и с нашим умом. So this sleep, for example, this sleep, we know this sleep, but we don't know that there are different types of sleep. There is the tamasic sleep. What we get, the sleep is tamasic. Мы знаем как бы все обо сне. Мы не знаем, что есть такой тамас. Тамасический. Tamasic means that the inert. Есть Tamasic сон. That is why the tamasic sleep is a sleep which you get into the sleep, and then even after sleeping for a long time also you don't feel to be relaxed. Это такой сон, после которого вы очень долго, можете очень долго спать, но проснувшись, вы не чувствуете себя отдохнувшим. And the secret is when this influences you, this self-pity, even in every aspect, in food, in rest, in sleep, everything, when you allow this to act on you, then it draws you down into tamasic nature. Когда вы позволяете самосожалению, жалости к себе возобладать над вами, то это заставляет вас скатиться в состояние тамаса. So a person who is in yogic state, he doesn't need to have such a sleep. И человек, который находится в состоянии йогическом, ему такой сон не нужен. That's what you see. You can observe with the saints and with the masters. И это то, что вы видите с учителями и со святыми. So, for example, with Master E.K., we were always surprised because when we were working with him, we did not know when he slept, and by the time we are awake, he was always ready. Even we were waking up at 4:30 or 5, but by the time we are awake, he is fresh and ready. And at night, we were sleeping before he slept. So it was very rare that we can see how this possible. But always he was fresh. Our Rudolph knows this. Yes, he had from time to time only 3 hours sleep, and all the other time was work. Yes, but always completely fresh and like a flower. Рассказывают про мастера Икей. Удивительно, но его очень редко можно было увидеть спящим, и всегда, абсолютно всегда можно было увидеть его свежим, активным и деятельным. Он рассказывает, что мы порой вставали в 3:30, в 3:30, а учитель был уже готов, как ни в чем не бывало. Всегда свежий, как роза. И ложились они тоже раньше. Нет, поздно. Он вообще, то есть биографии мастера Икея, он И ложились поздно они, читал. я имею в виду, Ананта Кришна рассказывает, что мы ложились раньше его. То есть мы да, когда мы ложились, он да. еще бодрствовал. Когда мы вставали, он уже бодрствовал. И когда он спал, никто не знал. Ну вот говорят, что Всегда был свежим и нет, деятельным. он говорит, да, что
Говорят, что он спал часа по 3 не больше, да и то не всегда, а время от времени. There was a saint who was staying. There was. He wants to ask a question. Вопрос по предыдущей теме. Можно ли ум отключать частично, оставляя работать в одном направлении, а остальное чтобы отдыхал, а потом переключить? Can you switch off the mind and let it work in just one direction, and then after this direction is worked through, you switch off this part and then switch on the other? Yes, you must be able to command. Да. Более того, это просто необходимо командовать умом. That is what is the practice of yoga. Because if you follow the mind, then you are lost. You have to make the senses and mind to follow you. Если вы будете следовать за своим умом, то считайте, что вы потеряны. Вы должны сделать так, чтобы ум следовал за вами. Да, это всегда акт воли. This has to be dedicated always to the common good. И который всегда должен быть посвящен общему благу. Because if it's dedicated to you, then it does not function. Потому что если это посвящено только себе самому любимому, то это не работает. That is the key always. Это ключ, это ключи. Это ключ. Always to work for the welfare of creation. Всегда нужно работать для благотворения. Everything, what you do, the whole day. Все, что вы делаете, оно должно быть направлено на благотворение. I can tell you an example. When we used to go to some villages with master, and during daytime he was working as a professor in the university, and then in the morning we have morning meditation prayer, and then the puja ritual, and then the dispensary, seeing the patients, and then he used to take food and then go to the university, and in the evening after the university, again he in the evening prayer, and after this there's some discourse like this is always his routine. And so sometimes there were some villages where they need the people, many people in the villages, they need our help. This part. Рассказывает про учителя о том, что с учителем они путешествовали, уже как путешествовали, ездили по деревням для того, чтобы лечить людей. И огромное количество людей собиралось для того, чтобы, так сказать, им оказали помощь. И осмотрев огромное количество людей, они приезжали домой, но на этом деятельность учителя не кончалась. Он тут же садился и начинал лекции, после лекции начинались вопросы, и так продолжалось совершенно бесконечно. Можно я чуть-чуть подкорректирую? Вопрос в том, что в обычной жизни отец Ананты был преподавателем, и он описывает то, что утром он просыпался в 6 утра медитация, после медитации прием, после приема он шел на занятия в университет. В середине дня опять прием больных. После этого опять лекции, потом обратно он возвращался в какая-то дискуссия, и опять прием больных. Ну, то есть, и это никогда не заканчивалось. So when we went to the villages, so he used to take us along with him. So we were taking the homeopathic medicines and all this to the villages, and then we used to go to the villages in the evening, because those people in the villages, they were also working in their fields. There were people who were working as farmers, and so during daytime they also were working in the fields, and then in the evening they wanted master to come to their village, and then we went to their village, and then they wanted to listen to the lecture of the master because they liked it. So at 8 o'clock he started his lecture until 10 o'clock for 2 hours. After that, then all the people gathered for their treatment in that village. Then he used to see the patients and prescribe the medicine, and we used to pack the medicine and give it to them. Рассказывает вот то же самое, что выезжали смотреть людей в деревне, большое количество людей собиралось, с 8 до 10, он смотрел людей, они приносили с собой лекарства и раздавали этим людям. And so, all this is completed
just when it is about 4 o'clock or 4:30 in the morning, and then we return to our place. А потом это все заканчивалось в 4 или полчетвертого ночи, и потом мы возвращались в свою деревню. Then we had directly our shower and meditation and all the program in the morning starting. Потом у нас была душ, медитации, потом вся эта программа начиналась снова. So he went to the university because he was teacher, and we were the students. I was also studying in the university, so I and also my colleagues, we were studying in the university. Отец шел в университет, потому что он был преподавателем, мы туда шли, потому что мы там учились. So without sleeping. Yes, without sleeping, but he was like that, and in his presence we were also like that. But because our minds were shut up, so we were working just with him. So we were also like that. We did not feel anything. Да. И наш отец был таким, и в его присутствии мы тоже были такими. Мы ничего не чувствовали, мы не уставали. Я вот могу дополнить, когда вот мы были в Индии, мы это сами видели, что мы тоже ездили за ними, каждые там 3 дня смена места, они принимают до 2 часов ночи. А вы знали отца? Нет. Ананта Кришна садится за руль и едет там в какую-то деревню. Туда, значит, мы приезжаем там, в 6, не в 6 утра, но как раз вот к утренней медитации. Ну, то есть там мы в дровах полных, а программа продолжается. Да. И вот так вот каждые 2-3 дня вот эта смена места. А как вы это выдерживали? Ну, я это очень скоро не выдержала. А я... How did she handle this? She said very soon she broke down. She couldn't stand it. And Victor was a little bit more staminous. Yes? Because he was without a child. This is the truth. Конечно, маленький же еще. Because the whole thing is a continuation. Yes. Cannot So- do it in one step. So this is the asana, stability of ease. So when you get stabilized in the ease of doing things, then that means ease of doing things means once again you are stable and everything goes through you what is to be done. Что You are такое? there like that. Что такое свобода легкости? Это когда вы устанавливаетесь в этом состоянии легкости, и тогда все как бы делается через вас. Вы пребываете где-то над этим, в то время как все это само собой происходит. Yes. I experienced this process a little bit in Geneva, and Я испытала что-то подобное в my Женеве. day is 16 hours У меня working мой день рабочий 16 часов. from 5 to 9 or 10 in the evening. От 5 до 9-10 вечера. There are many different things in the house, in the family, in the UN, in the correspondence, and writing letters, and also studying and meditation. Everything is involved. Все там включено, и Организация Объединенных Наций, и Дом, и писание писем, и статей, и так далее. So, but this is everything what I'm doing is not for me, Но все, что бы я ни делала, это все не для меня, and this is in не для rest. себя самого, It's not for me. It's always for something good, а для какого-то блага. and therefore you feel really not absolutely tired. You like to sleep after 16 hours, but you are not exhausted. И нужно сказать, что после 16 часов, ну, конечно, хорошо поспать, но ложишься спать не изнеможденным, не уставшим. I have a very simple formula. У меня есть очень простая формула. I try to give in every moment when I involved in work my best, what I can do now. И всегда, в каждый момент своей работы, я всегда стараюсь выложиться на полную катушку. I cannot give more. Таким образом, что больше я уже дать не могу. So then I'm light. I'm not heavy. И тогда я не чувствую никакой тяжести. So it's like this. Вот так. What is your age? Huh? Yes, I am ending now. Yes.
I am giving A little break. break. Yes, yes, I am giving. I know your need. So, to conclude this step, Чтобы завершить вот эту ступень, so that is what the flow of energy. That is what we have to know. The flow of energy. то, что, с чем мы имеем здесь дело, это поток энергии. The flow of energy in any form Поток энергии в любой форме, that exists only due to the phenomenon of alternation. существует только благодаря феномену альтернации или чередования. Because even the flow of electricity, we know that is because of alternation. Даже flow of электричество, даже электричество Flow of течет energy in any form. In any form exists due to due to the law of alternation, Exists. to the phenomenon of alternation. Yes. What about the constant electricity? There is как называются потоки электрические? Постоянный ток и какой еще? Переменные. А я говорю, а как же постоянный ток? Там какая там из этого? You say the direct current, you mean Yes, direct current. direct current. Yes. But for our comprehension, it is direct and it is alternation. But in fact, that is also alternation. That So is- it's hidden it is alternation. alternation. Occult alternation. Yeah. Там Because- происходит оккультная альтернация в постоянном токе. So now we have 10 minutes break. 10 минут на